Hello, my dear ones. How are you? I hope you're well. We'll continue our studies. Evolution, inner reform, and transformation never stops. Evolution never stops. We're back to our study, where we left off in the Christ's letters, overseen by Sananda. There is one specific point in the Christ's letters about man, woman, their relationship, fertilization, and the child. That was a specific point he asked to be brought here. We talked about it in other videos. Today we won't finish talking about it, but we'll begin our conclusion for the things we've seen up until now. This book is full of information, lots of it. If you haven't read it yet, I recommend it a lot. Jesus, if you prefer to call him that, will work through your unconscious mind. If you are really connected to him, you will feel his presence working in you. It's a beautiful read. I recommend you read it, instead of listening to an audiobook. I know there are audiobooks out there, but I recommend you to actually read it. If you can't afford it, you'll find the PDF version distributed by Almanara Editorial, the official publisher in Brazil. Let's continue with our reading and the analysis of it. This is your truth. He's talking about conception. This is your truth, your reality, your soul, psyche, your deepest state of being. Instinctively, you are aware of this. The baby is the embodiment of joy. The joy it expresses as it develops consciousness of its relationships and environment comes out of the deep well of divine life, which has grown it cell by cell, according to genetic instructions, into its present form. When I read this, I found myself in a profound state of contemplation. It is worth reflecting on this paragraph for a moment. He states that a baby is the incarnation of joy. Thousands of people today live in depression. In other words, they have no joy. If a baby is the incarnation of joy and thousands of people are facing depression, then what exactly happened between their birth and their current adult state, facing depression? What happened to the incarnation of joy? Can you see that? Let us ponder about that, because it's important to think about what we read. So, what happened? When a baby is born, and its environment does not favor the expression of that joy, and they're faced with an aggressive, abusive, and repulsive environment, what will happen? The baby, the incarnation of joy, starts to lose that quality, the deep well of divine life. As the child grows, they will lose that property. That's why, at a certain point in life, they'll face depression, a deep sadness. They'll lose their joy over time.
That is the root cause of emotional illnesses and also physical ones, as proved by scientific evidence. Mas a espiritualidade também fala isso, Spirituality also talks about that, the emotional aspects experienced by a child. então a A infância person's daquele ser childhood is determina determinant. o meio onde aquela criança viveu e cresceu, The as environment where condições they nas grow quais ela up, viveu e cresceu, the conditions around them determina determine the adult they'll como ela será, become como and ela the vai ser. actions Então ela vai necessary to reconnect with precisar themselves, para se reconectar to consigo mesma, reconnect with their own ou soul, seja, se their own divine reconectar com a aspect. sua alma, com o seu aspecto divino. E ele coloca isso daqui. That's what he means here, okay? Então vamos lá. Therefore, Portanto, when you have overcome the quando você ego tiver impulses and invited the soul, superado os impulsos do ego e convidado a alma. O the que é a soul alma? is the É a divine realidade reality, divina. he says it right Então ele here. coloca aqui, a This alma is the é a reality which is your realidade soul. divina. Então, When you quando have você overcome tiver the ego superado os impulses impulsos and do ego invited the e soul to hold convidado a dominion in alma your a thoughts and feelings, manter you will be driven o to express all of the domínio divine dos seus impulses described pensamentos e above. sentimentos, você será instigado a expressar todos os impulsos divinos citados. You will be Você possessed será by a levado desire to only ao promote the desejo de highest good of all living promover things o and the universe bem itself. supremo de todos os seres vivos e do universo em si. You will Você have become a true terá de se messenger from tornar divine o consciousness, verdadeiro expressing all its mensageiro qualities da of being. consciência divina, expressando todas as suas qualidades do ser. This Gente, is isso é wonderful, maravilhoso, because it porque shows isso mostra exactly what he aqui talked about a few exatamente aquilo que ele chapters colocou back. uns capítulos atrás, que é When quando you você remove your retira o ego, seu when you ego dominate your e ego, domina o your seu thoughts and ego, emotions, you open domina up os seus room for your pensamentos e soul, seus sentimentos, você dá lugar à sua alma, à your divine sua essence, your essência divine divina, à sua reality. realidade divina. E quando a sua realidade divina, When your divine reality has no other option ela but quer to se express expressar itself, e it ela se becomes a torna messenger um for the divine mensageiro da consciousness. consciência divina. E eu vou te falar I que can foi tell you that's exatamente isso que exactly what aconteceu happened to comigo. me. Exatamente isso. Exactly like that. This Todo whole esse caminho pathway. aqui. Por That's isso why, que all of the eu sudden, I comecei a began canalizar as channeling mensagens. De messages. repente não, né? Isso já It vem had been há um happening for tempo. a while. Porque I eu dominated my thoughts and dominei os emotions. meus pensamentos e In other sentimentos, words, ou I seja, eu dominated the dominei os impulses of the impulsos ego do ego. and opened the path for my Eu divine dei reality to lugar para a express minha itself. realidade divina se expressar. E And isso that is está becoming ficando more cada and vez more mais intense. profundo, mais intenso. Então, If I se é can do possível, it, você so também can you. consegue. De That's verdade. true. É possível fazer You can isso, do that as tá well. bom? E aí ele He coloca goes aqui on a também bit mais more uma about the coisa. ego. O ego The ego também é is also formado formed no at the moment momento da of conception. concepção. As the Então, baby quando a develops, criança se the ego desenvolve, begins to make o itself ego felt. começa a se fazer sentir. It is Ele the é a foundation of your base do human seu próprio selfhood, which gives you personalidade. Ele dá a individuality. você a individualidade. It É is a the energy of energia your de sua human consciência consciousness. humana. It Então makes you te distinct and torna unique from único everyone e else. diferente de todos os demais. E He aí talks ele about the fala ego a lot in this muito book. no livro sobre o ego, tá? He Todas talks as about the ego cartas in every ele letter, fala but from sobre the o ego, sixth letter up mas a until the partir ninth da one, he sexta talks em about it diante repeatedly, até a explaining it. nona, ele fala There's a repetidamente lot of sobre o ego, info about explica that. sobre o ego. We're Então not não going dá para through você all of entender it tudo. A here. gente não vai abordar That's why I tudo recommend you to read the sobre book. tudo, tá bom? E aí chega numa Now, parte we aqui get muito to an important importante. part of the book, O your seu purpose. propósito. Quem Who gostaria wouldn't de like to saber o know seu their own purpose on propósito na earth? Terra? Tem Many muitas people say pessoas que, that, né, I que would falam, like to know the nossa, meu purpose of my propósito, sabe? soul, Meu my propósito, meu purpose. propósito de alma, meu propósito. Até He disso ele talks fala. about that as well. O seu Your highest propósito purpose on mais earth is elevado na Terra sempre é, olha só, sempre é o is de to promote the promover highest o earthly and spiritual good bem-estar of every other living entity, human and espiritual lesser. e terreno mais elevado para cada entidade viva, humana
ou menor. not by Não descending to the vibrationary automaticamente level of those in descendo need, ao nível vibratório daqueles que estão em necessidade, but if mas there is a sim willingness to existir a listen and accept by reaching disponibilidade out and offering the wisdom which has brought you into your sanctuary, estenda a mão e ofereça a sabedoria que o conduziu ao seu santuário, your holy of seu holies in mind, santo dos emotion, and living santos, da conditions. mente, emoções e condições de vida. Em caso contrário, guarde a sua Otherwise, paz. hold your peace. E aí, vamos entrar Then he quando goes ele on to fala talk de about amor. love. O amor puro Pure se love is concerned importa only with upliftment and unicamente spiritual pela progress, elevação, healing, and achievement pelo of the kingdom of progresso heaven. espiritual, pela cura e o alicerce do reino do céu. O amor divino Divine é love um is a warm, sentimento compassionate com feeling, paixão primarily charged with amorosa, the longing to enable the loved one to carregado grow, create, be principalmente nourished, and nourish pelo others, anseio de capacitar o amado a crescer, criar, ser nutrido e nutrir, to be ser healed and to curado heal e others, to curar, educate and ser educate others, educado to e protect and protect educar, others, ser protegido e proteger, to fulfill his needs, satisfazer and for suas him to fulfill the needs necessidades of e others, poder satisfazer a necessidade de outros. all Tudo within a clear isso sob system a of law and forma de order. lei e ordem. Isso This is é o divine amor love. divino. Law in action. Uau! Wow! I É get the shivers when I hear that, and I feel eu that. vejo isso e eu sinto isso porque, vamos lá, o Divine amor love is to divino have é complete ter compassion. total compaixão, total Complete compaixão. compassion. He talks Então, eu about being posso ser loved, amado and de we talked amor about man and como woman mulher, and ou eu romantic posso ser amor relationships, como criança regardless ou if you mulher, are a man or homem woman, com mulher, homem com woman to homem, woman, or man to man. independente de ser relacionamento Regardless of a entre romantic parceiros, relationship between partners, if the um relationship between human relacionamento beings entre is os endowed with a seres feeling of humanos. compassion, that is Se all that for they need to tratado develop de um between sentimento de themselves. compaixão, é tudo isso que precisa ser desenvolvido entre as pessoas. Tudo. That's it. Ou In other seja, words, we are still estamos distant muito from a longe divine ainda do love. amor divino. Por quê? Why? Porque você Do you accept aceita being ser educated? educado, você aceita, por exemplo, Do you ser accept, for protegido, você example, being protege protected? Do as you pessoas ao protect seu the people redor, around you? Do you você give them dá assistance assistência when they quando ela need it? precisa, você pede Do you ajuda ask for quando você help when you precisa, need it? né? Do you Você nourish? nutre, né? Do you Você create gera love and amor, tenderness? carinho, Do you você promote gera cure, and do cura you e also você accept it? aceita também ser For your curado sake and e all of curado us? e todos nós. Então, tudo That what isso he é o que ele says fala about de divine amor love. divino. Isso é o That amor is divino. divine love. De fato, o In que eu fact, I can see percebo that this is only the isso é first só a layer. primeira camada. You can Porque feel that assim when you como start to isso get é into it. aqui, a gente não That consegue is just a first sentir. layer. É uma primeira camada só. That's still Uma not as camada profound tão, as, tão for importante example, the como love that o Jesus has exemplo for all que of us. Jesus tem de amor a todos nós. É That's uma just a layer camada on top of what pequeníssima, divine uma love really sombra is. sobre o que é esse amor divino. É uma It's a sombra. shadow. E He aí ele goes on, coloca, quando o seu propósito mais when your elevado highest purpose has become the tornar-se divine purpose in um action, propósito divino em ação, the o ego, ego, o the núcleo nucleus da of sua your individuality, individualidade, is now é então controlled by your soul. inflamado pela sua alma. O The impulso do ego ego drive becomes your torna-se true o defender and true protector of your personal defensor comfort, do seu conforto pessoal. Porém, ele trabalha but it now works agora entirely in harmony diferente. with the Ele é directives of your harmonia com soul, as which draws its nature from diretrizes do divine seu ego, reality. a qual extrai sua natureza da realidade divina. Então não é So por we isso are que not vai going to eliminate the acabar ego. com o ego, não tem como. That's not Então, possible. quando When we control controlamos and o dominate the nosso ego, when ego, we allow the soul to take deixamos charge, a the alma ego is then guiar. driven by the soul. O ego é direcionado pela alma. E isso é divino.
and that is divine. At all Sempre se times, deve it ter em must be borne mente in mind that que all todas people as should pessoas respect one devem another. respeitar umas às outras. Deve ser They must respect the respeitar os rights of others direitos to dos privacy, outros e safety, privacidade, peace of mind, and harmony. segurança, paz de espírito e harmonia. If Se differences surgirem arise, they can be dealt with diferenças, mutual elas podem respect. ser tratadas com mútuo respeito. Quanto The more mais spiritually reconhecido evolved you are, the individualmente more will you for, respect the highest mais and the se lowest of tratará social os altos e stratas, baixos accounting them to be equal, vivenciais, considerando-os como iguais. Não not in the diante sight of dos God as human sentidos, beings like to como say, gostam but de within your dizer own as pessoas, spiritualized perceptions mas of the pela sua fundamental própria equality of the souls percepção within all beings. espiritualizada da igualdade fundamental das almas de todos os seres. O Respect and respeito divine e love o belong amor together. caminham unidos. O True amor love is highly respectful of the altamente beloved. respeitoso com o ser amado. Quando Where há there is respeito respect between two entre duas people, this pessoas, frequently leads to então the o highest form of sentimento love. as leva à forma mais elevadas de amor. Então, ele coloca aqui a This part partir I'm da. reading is Essa within letter carta que eu tô 7. lendo é a carta 7, tá? Então, a partir Starting da from letter carta 8 on to 8, 9, he ele describes how mostra, this loving relationship should be ele developed descreve como que among everyone, precisa ser regardless if they are a desenvolvida couple, just essa friends, or relação strangers. amorosa entre as pessoas, todo mundo, independente se é um casal ou se é um amigo ou se é um desconhecido. Therefore, Então, letters 8 and aqui 9 are na actually an carta 8 instruction e manual for 9 relationships, é a um manual for verdadeiro relationships. manual de relacionamento. Um verdadeiro manual de relacionamento. Tem There's muita a coisa lot in legal here. aqui. Ele dá He gives us atividade. Ele activities. fala sobre como He que você explains deve how we can really escutar e listen to ouvir as people, pessoas, how to stand como when você deve faced se with a posicionar conflict. diante de um conflito. Então é There's muita lots about coisa that aqui, here. é muita coisa. Read it. Leiam. It Isso will é be muito important to importante para you, to você, your development no and seu your inner reform. desenvolvimento, na sua reforma íntima, tá bom? E Then he aí, goes on. aqui, ele traz o seguinte: como eu disse nesta carta, eu estou sempre com você. As I said in this letter, I am with you always, radiating the truth of being in consciousness. Na sua consciência, a verdade do ser. Quanto mais você ler estas cartas, The more you read mais these você vai letters, the more you will become aware of my presence and my love, and through this contact, my através loving deste purposes for you will contato, be meus fulfilled. amorosos propósitos para com você serão cumpridos. Only you will Você be able to break the somente poderá contact. romper o contato. I am Estou radiating irradiando love amor, no matter how não you feel. importa o que você sinta. Only Só you will be você able to pode break the romper este contact. contato. Então, foi como eu disse no começo, a, Like I esse, said at the esse beginning, the livro, Christ's esse letters work tratado, with your ele consciousness. trabalha na sua consciência. Como ele Like disse he aqui, só said, você only you pode can romper break esse that contato. Ele contact. está irradiando amor, He is radiating o love tempo and working with todo. you the whole E quanto time. mais você trabalha The em more you work você, on mais yourself, você the se more you sente can feel his completo, presence more mais and more. forte. Então, In the aqui ninth na letter, carta he 9 ele talks fala about sobre a reincarnation. reencarnação. All Outras right, coisas they ainda are vou telling me ler to aqui read para this, vocês. so I'll read it. Muitos perguntarão There are many who will como ask how it is que that no at the moment momento of da conception, a concepção soul can be uma drawn alma from pode divine ser consciousness, extraída da consciência divina e que but o the body corpo itself em may be si used as a pode ser vehicle of self usado para expression ser in its coming desenvolvido lifespan por by another meio soul de who is ready to autoexpressão de uma alma reincarnate. que está pronta para reencarnar. Não é It's no fácil, é coincidence they told verdade. me to read this. Quando uma alma está When a pronta para soul is ready to reencarnar enter na earthly Terra, conditions on para its next sofrer span o of earthly segundo learning, aprendizado terreno, the essa soul is alma, drawn por to the parent or extraída, parents ela é
who can offer those conditions which will enable it to take its next necessary step forward in spiritual evolution. Pais que possam oferecer as condições que permitirão a ela dar o próximo passo necessário para a sua evolução espiritual. No At the momento da moment of concepção, conception, the old a soul mãe infuses chega its a personal consciousness of past lives and past spiritual progress into the conception process and becomes the soul of the fertilized ovum. e o progresso espiritual passado, e ela se torna a alma do óvulo fertilizado. Bom, We know well that vamos compreender reincarnation provides que the means of além progress in spiritual disso, evolution. que a reencarnação propicia avançar na evolução espiritual, No não matter what existe level the spirit finds itself espíritos in, reincarnation also provides a way for beings of high evolutionary levels to incarnate and bring their teachings, just like it happened to Jesus. grandes elevação espirituais esteja encarnado para trazer um ensinamento, como aconteceu, por exemplo, com Jesus. These E, spirits are more mesmo evolved assim, than the ones esses here. espíritos que já têm uma evolução espiritual já maior do que os That doesn't mean they humanos have finished their prosseguem na evolution. evolução That doesn't mean they totalmente don't need to diferente. evolve. Isso não Yes, they significa que do. eles não evoluem. There will Sim, always eles be more evoluem. spiritual E sempre evolution. há evolução espiritual. There will always be Sempre há more. evolução espiritual. Spiritual Aí evolution Jesus never mesmo stops, it is sempre ever fala, continuous. né? Inclusive ele fala várias vezes aqui. That's what he says right here. Some mothers are almost immediately aware of an alien consciousness within them. Conscientes de uma consciência estranha dentro delas. A The nova new consciousness consciência the mother a has received in her womb perceber seu sometimes novo deeply aspecto, affects the a course of her perceber thinking, her profundamente pregnancy, and state of a sua health. maneira de pensar, a sua gravidez e seu estado de saúde. Uma vez Once the nascido o child is bebê, born, a the mãe mother feels that sente she has que been seu restored to her estado normal está self. restaurado. As mães Sensitive mothers sensíveis frequently são experience an conscientes awareness of the que esse direction their evento child's life will take and may think that this aconteceu awareness is really total born of her own wishes for her aconselhamento baby. e supõe que esse conhecimento nasceu dos seus próprios desejos para o bebê. A Reincarnation reencarnação is not não haphazard parece or without a tentar consistent ser plan directing its desprovida de action. plano consistente dirigindo sua ação. O The purpose propósito is é always to sempre provide the journeying soul with proporcionar many a alma entirely different que realiza experiences, a which sua will missão. enlarge the soul's hidden store of worldly knowledge. Muitas e diferentes experiências que ampliarão em conhecimento terreno a bagagem oculta da alma. Isso It provides originou stimulating and necessary changes of scenery and of family and environmental personalities, of characteristics de drawn from genetics, personalidades, de família, de ambiente, de características adquiridas geneticamente. but Porém, always that thin thread of the o soul's journey will be buried in the subconscious mind. jornada da alma sempre estará enterrado na mente subconsciente. And will surface to influence the present incarnation, although the person may be wholly unaware of it. Ainda que a pessoa desconheça isso por completo. Portanto, Therefore, it is possible for characteristics, strongly held views, or passionate ambitions to be perpetuated from one incarnation to another. ou as ambições apaixonadas venham perpetuando-se de uma encarnação a outra. Às Sometimes vezes, the as ambitions ambições are são formulated criadas in one lifetime and only brought into a successful em manifestation in the next lifetime under entirely different conditions. em condições inteiramente diferentes. Em In tais such casos, cases, before antes rebirth, do a soul must wait until the world a alma conditions deve will further the hidden esperar ambitions of the até soul que as successfully. condições mundiais favoreçam o sucesso de suas ambições ocultas. Se imaginarmos uma alma mergulhando em If you tanque can imagine a soul verde, first plunging into a red pond and coming out dyed red and entering life as a red person with all its natural red racial tendencies, and educated in childhood to live red lives, com todas as características e tendências naturais da raça vermelha, educada desde a infância a viver you will uma vida understand that the soul leaves that life with much that is red in his que consciousness. essa alma deixa essa vida com muito vermelho em sua consciência.
Em Next, seguida, he will ela vai plunge into a blue mergulhar pool, em and he will água emerge blue azul with all the e characteristics of emergirá blueness and the azul lifestyle of com blue todas as people. características do azul e o estilo de vida das pessoas azuis. When he leaves the world again, he will have Este accumulated facets terá of blue acumulado consciousness mixed with facetas the da red. consciência azul misturadas com vermelhas. Assim acontece, And so it vida goes, após life after vida. life, the A same soul mesma growing alma through differing crescendo experiences of colors, através de suas religions, diferentes status, marriages, experiências de sexes, cores, countries, religiões, politics, posição social, casamentos, sexos, países, políticas, até que until finalmente finally, he wakes up to desperta the fact that this para is what is uma happening to him, and he evolução decides he is tired of all the decide various color descansar combinations. das diversas combinações de cores He e wants only to resolve ascend into light. ascender em direção à luz. Then Começa his true então spiritual o journey seu starts, verdadeiro caminho espiritual. and gradually, by Gradativamente, moving into one life passando after another, uma para he sheds outra, the se red, blue, desfaz yellow, do green, vermelho, black, do brown, azul, purple do accumulated in amarelo, past do lives, verde, preto, marrom e púrpura acumulado em suas vidas passadas, until até at que, por last, fim, freed of all the illusions and liberado de false concepts todas as of past ilusões lives, e his soul falsas steps out into consciências light and dessa vida, reincarnation is no a longer alma necessary. dá passo para a luz e a reencarnação não é mais necessária. The A soul alma is está strong, forte, resourceful, cheia de creative, recursos, criativa, but mas the como individuality of the propriedade soul is still inviolate, and he begins to não ascend into começa different a levels of ascender spiritual em light beyond the diferentes frequencies níveis of de luz vibration of the world. para além das frequências vibratórias do mundo. Wow! Uau! I leave Este you foi with o my love resumo and do longing for amor your speedy e journey o meu into desejo spiritual light. de uma rápida jornada rumo à luz espiritual. Let's leave it at that. Let's reflect on that. So profound. Gratitude, my dear ones. Até o próximo. See you next time.